Alright guys, I just finally made it to Ottawa, Canada. And Canada is my 57th country that I'm currently visiting. And this hotel, I paid $200 US. And it comes included with all this. It's a pretty big room overall. Kind of reminds me a bit of the hotel that I booked in Turkey, the presidential suite. Hi, good morning guys. Behind me is the Parliament. I'm about to tour around Ottawa this morning. Oui, car je pense que c'est seulement pendant la semaine. I guess not. Tournez to your left, on peut le voir à votre gauche. So it happens every hour on the hour, à espace à chaque heure à l'heure. So with the National Art Center to your left, on le Centre National des Arts à votre gauche. We have a lot of theater plays here. On a beaucoup de pièces de théâtre ici. A lot of music. Il y a beaucoup de musique ici. Now, the original building was built during the 1960s. En l'édifice original était bâti pendant les années 1960. So we'll soon see Confederation Park coming up shortly on your left. On va bientôt voir le parc de la Confédération à votre gauche. C'est ici qu'on a le festival du jazz au fin du mois de juin. So that's where we have the Jazz Festival at the end of the month of June. There's also plenty of monuments at the park. Il y a plein de monuments qu'on peut trouver au parc. There's one with an eagle on top that honors our indigenous soldiers. Il y en a un qui a un aigle au-dessus. Et ceci représente nos soldats indigènes. Confédération à votre gauche. So who here is married? Ici est marié. A few people, I think so. Well, you don't get divorced on the gauche. That's where you can find the Ontario Provincial Court of Ottawa, le palais de la justice de l'Ontario. So we'll see the former Teachers College coming up on your left. L'ancien collège des professeurs à votre gauche. This is where we trained teachers for about 100 years. Now it's part of the City Hall of Ottawa. Alors c'est ici qu'on a formé les profs pendant 100 ans. Ces jours-ci, ça fait partie de l'hôtel de ville d'Ottawa. So the building itself looks a little bit like a haunted house. Le bâtiment a l'air un petit peu d'une maison hantée. And we do have haunted houses here during Halloween. Il y a des maisons hantées ici pendant Halloween. You have the Human Rights Memorial to your left. On a le monument des droits humains à votre gauche. So now welcome on Elgin Street. Bienvenue sur la rue Elgin. It's one of the centers of tourism here in Ottawa. C'est un des centres de tourisme ici à Ottawa. There's plenty of restaurants, bars, and cafes that you can find going down Elgin Street. Alors, il y a plein de bars, restaurants et cafés qu'on peut trouver sur la rue Elgin. So we'll soon see my favorite restaurant coming up on your right. On va voir mon restaurant préféré à votre droite. It's very healthy. It's McDonald's. Alors, c'est très santé. C'est McDonald's. So the first stop on our tour is going to be at the Museum of Nature. Notre premier arrêt du tour est au musée de la nature.
That's where we have a live butterfly exhibit. We have plenty of dinosaur fossils. We have a basement filled with insects. Alors on a des fossiles de dinosaures au musée. On a des papillons vivants. Puis on a un sous-sol avec plein d'insectes. So is there anyone who would like to get off at the Museum of Nature? C'est du monde qui descend au musée de la nature. Alright, good. People want to get off at the museum. Now, the Museum of Nature was built in 1912. It used to be called the Victoria Rideau Museum. That's where we had Parliament from 1916 to 1920. Now, this was due to a fire which affected the center block of Parliament. Alors, on avait le Parlement du Canada au Musée de la Nature pendant entre 1916 et 1920. Ceci, c'était parce qu'il y avait un grand feu qui affectait le bloc central du Parlement. Le musée a été construit en 1912, puis l'ancien nom c'était le musée Victoria. So Elgin Street was renovated a couple of years ago. We enlarged the sidewalks to accommodate more pedestrians. La rue Elgin a été rénovée il y a quelques années. On a fait en sorte que le trottoir était un peu plus large pour accommoder plus de personnes qui visitent la ville d'Ottawa et de monde juste visite la rue Elgin. Now, we'll soon see a restaurant. We'll see the Elgin Street Diner coming up on your right. Bienvenue tout le monde au restaurant Elgin Street Diner à votre droite. C'est ouvert à 24 heures, so it's open 24 hours a day. Alors, si on veut un hamburger à 4 heures du matin, on peut le visiter. So if you want a hamburger at 4 o'clock in the morning, you can go and visit. So, the Museum of Nature is going to look like a castle. It's coming up on your right. On va voir le musée de la nature et ça a l'air d'un château. Highways here in Ottawa, en-dessous d'un des autoroutes ici à Ottawa. So on check to see if there's a bit in there. On va voir si c'est cool. Victoria Bridge, on va see the Victoria. So the Rideau Canal was completed in 1832. It was built by the British military under the supervision of Lieutenant Colonel John Byng. Le canal Rideau a été complété en 1832. C'était construit par l'armée britannique sous la supervision du lieutenant-colonel John Byng. So this is where you can find the largest maintained skating rink in the world. It's 8 kilometers inland. Alors c'est ici qu'on peut trouver la patinoire la plus large au monde, c'est 8 km de longueur. Now, the Rideau Canal isn't used by boats during the winter. We drain the water so that the ice has an easier time forming. Alors, le canal Rideau n'est pas utilisé par des bateaux pendant l'hiver. On diminue le niveau d'eau pour faire en sorte que la glace est encore plus facile à former. There we go. So the Rideau Canal is also a UNESCO World Heritage Site. We will see some embassies coming up on the left, while les ambassades à votre gauche. The embassy of Armenia is going to have a red roof and yellow walls. Alors l'ambassade de l'Arménie va avoir un toit rouge puis des murs jaunes.
2,000 students study here so it's well known for its medical school and engineering program. Alors, 40 000 étudiants étudient ici. Alors, c'est très bien connu pour son programme de génie et son école médicale. So we do have a light rail system to your right, on our train léger à votre droite. You can tell that you're close to one of the stations because you can see a red circle to your right. Pour savoir qu'on est juste à côté des stations, par contre, on voit un cercle rouge à votre droite. So you can see the national defense headquarters in front of us involved les bureaux de la défense nationale. Now, the next stop on our street is at the ByWard Market on the portion of the marché Drive. That's where you can find the Ottawa signs and the Pokemon you see in Ottawa. There's some pretty restaurants over there. So you can see the City Hall of Ottawa to your left. On peut voir l'hôtel de ville d'Ottawa à votre gauche. This is where our mayor Mark Sutcliffe works. Alors c'est ici. C'est notre maire Mark Sutcliffe qui travaille. So we see Rogers Convention Center coming up on your right. Well, on the song Rogers à votre droite. There's a bunch of glass caves on the side of the building. These create the shape of the tour head on its side. On la tête de ville, sur le côté métis, so I like to say that this is the best view of the tour. Donc je veux dire que c'est la meilleure vue du tour. You get to see the bus. On peut voir l'autobus. So the ByWard Market is the oldest neighborhood here in Ottawa. Alors le marché By, c'est le quartier le plus vieux ici à Ottawa. It was built during the 1830s and the 1840s. So c'était construit pendant les années 1830 et 1840. We're not in the market just yet. We'll be there in about a minute or two. That's where you can find the Senate of Canada. So you'll be able to see the Senate of Canada coming up on your left. It's going to be in this beige building. And on va voir le Sénat du Canada à votre gauche. So it's been here since 2018. On s'est ici depuis 2018. You're able to take guided tours of the Senate building. On est capable de prendre des tours guidés du Sénat. So the building used to be an old train station. C'était une ancienne gare de train. Whoops. So now we're in the ByWard Market. On est maintenant dans le marché By. Nous, à historical buildings, c'est à beaucoup d'édifices historiques ici. This bar here in Ottawa, to your right, ici à Ottawa, à votre droite. C'est le Château Lafayette. Alors, c'est le Château Lafayette. So here's the central pavilion of the ByWard Market to your right. Alors voici le pavillon central du marché By à votre droite. This is where you can find plenty of restaurants. Alors il y a plein de restaurants qu'on peut trouver là-bas. It was built during the 1930s. Alors c'était construit pendant les années 1930. So we'll have some more views of the Ottawa River, of the Ottawa side coming up on your left. On va d'autres vues, c'est d'Ottawa à votre gauche. So
we'll soon be turning onto Sussex Drive. On va bientôt tourner sur la rue Sussex. There's plenty of embassies that we can find on the street. Donc, il y a plein d'ambassades qu'on peut trouver sur cette rue-ci. So you'll see the embassy of the United States to your left. Because the lovely coach, it looks like a submarine outside d'un sous-marin. You'll soon see the Scenic Monument on the left. Donc, on va bientôt voir le monument des gardiens de paix à votre gauche. Honors Canadian soldiers who were a part of the United Nations, en commémore les soldats canadiens qui faisaient partie des Nations Unies. So you see the oldest church here in Ottawa, National Basilica, going up on your right. L'église la plus vieille ici à Ottawa, la basilique Notre-Dame à votre droite, is built in 1840. So we have the National Art Gallery to your left of the Museum des Beaux-Arts à votre gauche. We have the Embassy of Kuwait to your right, the Ambassade du Kuwait à votre droite. We have 128 embassies here in Ottawa. Et toute ambassade en total ici à la ville d'Ottawa. So see the Royal Canadian Mint coming up on your left, while la monnaie royale du Canada à votre gauche. This is where we used to mint our coins in the past. Nowadays we mint them in Winnipeg, Manitoba. Alors c'est ici qu'on fabriquait nos pièces de monnaie dans le passé. Maintenant on les fabrique à Winnipeg, en Manitoba. So we still have those gold coins, silver coins, and other coins here. Des pièces d'or, des pièces d'argent, des médailles, des Olympiques. Aussi des sièges to your right, aussi l'ambassade du Japon à votre droite. And we will see the second most expensive embassy here in Ottawa. On va bientôt voir deux sponsors ambassade ici à Ottawa. It's going to be the embassy of Saudi Arabia to your right. On va see l'ambassade d'Arabie Saoudite à votre droite. So I mentioned all the buildings on the right as we are going to be going back up Sussex Drive. Je vais mentionner tous les édifices à votre droite parce qu'on va remonter sur la rue Sussex plus tard en octobre. So this is Lester B. Pearson. Now, this is where we have Global Affairs Canada. So Lester B. Pearson was one of our former prime ministers. He was the first prime minister to here's the John G. Baker building to your right. This is where we had the old city halls here in Ottawa. Ensuite, ici, on a l'édifice John G. Baker à votre droite. C'est un des anciens hôtels de ville ici à Ottawa. Now, this is also where you can find the Rideau River. Ensuite, ici, on peut trouver la rivière Rideau. Now, the next stop of the tour is going to be at that's where you can find all of our government very silent. Ensuite, on peut trouver la maison de notre gouverneur général. You can take guided tours of her house or de sa maison. There's hidden games at Rideau Hall. You can find all the terrain at Rideau Hall. So if anyone would like to go at the stop, it's on the Nobody wants to get off. So here's the High Commission of South Africa to your right. Voici le commissariat de l'Afrique du Sud à votre droite. So the entry route is from the Hockey Birthday. Il y a beaucoup d'ambassadeurs, il y a beaucoup de membres du Parlement qui habitent ici. There's a lot of members of Parliament and a lot of ambassadors who live in this neighborhood. We'll see some old tramway tracks coming up on the left. On va bientôt voir un ancien chemin de fer à notre gauche. Ceci faisait partie du système de tramway ici à Ottawa. So this was a part of the old tramway system here in Ottawa. So these are the last remaining train tracks of this system. Ça, c'est les derniers chemins de fer de ce système qui restent. Some of the time, not far away from downtown Ottawa. Now, there is some wild turkeys that live in this park. Il y a des bébés sauvages qui habitent ici.
can see the home of the ambassador of the United Arab Emirates, or pour voir la maison d'un ambassadeur des Émirats. Right next to that is going to be the home of the ambassador of Denmark, alors juste à côté est la maison de l'ambassadeur du Danemark. Now we're soon going to have some nice views of the Ottawa River coming up on the left. To take some pictures, don't worry, we'll be back here later on the tour. Donc si vous manquez votre chance pour prendre des photos et des proches, on sera de retour ici plus tard dans le tour. So we'll soon see the home of the ambassador of Indonesia. It's still growing. All you can see is the flagpole as its defense. Donc, parmi tout le monde, la maison de l'ambassadeur de l'Indonésie. Et un peu plate, tout ce qu'on peut voir, c'est le drapeau. So here it is, voici. See, not much missed. So the next house we're going to see is really more interesting. Parce que this home on va voir est assez belle, intéressant. It's related to IKEA, c'est relié à IKEA. It's going to be the home of the ambassador of Sweden to your right. Donc voici la maison de l'ambassadeur suédois à votre droite. So some say that the Swedish ambassador is building the furniture from IKEA as we speak. Qui disent que l'ambassadeur suédois construit ses meubles à et construit ses meubles chez lui en ce moment. Sweden up with furnitures. So we'll see the NCC River House coming up on the left pour voir la maison de la CCN à votre gauche. The restaurant is open at the moment. Le restaurant est ouvert en ce moment. Now this is going to be the windiest part of the tour. This is where people lose their hats. C'est la partie la plus venteuse du tour. Alors c'est ici que pour leur chapeau. So if anything comes out of us, well, there's not much I can do about it. Parce que vous avez quelque chose qui s'en va de notre beau soleil, il n'y a pas grand chose que je peux faire. So the Ottawa River is a pretty long river. It's about 1,200 kilometers in length. It goes from northern Ontario all the way to the city of Montreal in the province of Quebec. That's where it joins with the St. Lawrence Seaway. La rivière des Outaouais, c'est une rivière assez longue, c'est environ 1200 km de longueur. Alors ça commence au nord de l'Ontario, puis ça va jusqu'à la ville de Montréal, à la province du Québec. Alors c'est là où ça joint avec le fleuve Saint-Laurent. So we have the largest logging industry in the world from 1850 to 1880 on the Ottawa River. The industry was so large that it was made a lot of people around the neighborhood. Alors, on avait la plus grande industrie forestière au monde, ici sur la rivière des Outaouais, entre 1850 et 1880. Cette industrie était tellement large, en fait, que ça fait en sorte que l'eau est devenue brune en couleur. Find water with logs, that sums the water of the river. We have made the total of the rivière. And this is a lot of mud and a lot of dirt inside the river, so it also has a very color outside making that river beautiful. So here's the RCP Staples to your right, they're closed to the public from, I guess the last time it was open was yesterday. Alors, ils sont fermés au public depuis aujourd'hui. So the Queen Roof, that's where the horses sleep. Donc, édifice avec le toit vert, c'est là où les chevaux y dorment. So the next stop on our tour is at the Museum of Aviation and Space. Alors, question Museum de l'aviation et de l'aéronautique. That's where we can find 150 planes on display. Also, about 150 avions. Also, we can find the Canadarm that was on the International Space Station. Also, the compagnie de développement canadien qui était sur la Station spatiale internationale. And there's also the African Arrow at the museum. There's a jet plane created in the world.
veulent descendre au musée? No? So yeah, people like to get off here. So there's also helicopter tours at the museum où il y a les tours d'Ottawa, les tours en hélicoptère menant sur le musée. We'll be seeing a helicopter coming up shortly, un hélicoptère dans quelques instants. So coming for those downstairs, will be coming up shortly on the right once we turn in front of the museum. So here it is. Le voici. Bon, il y a beaucoup de musées subventionnés par le gouvernement fédéral ici à Ottawa. Ces musées sont ouverts au public, ils sont ouverts à tous les âges. So these museums are open to the public to all ages. It's not So we're heading back towards downtown Ottawa at the moment. On retourne vers le centre-ville d'Ottawa en ce moment. This is going to be a nice scenic part of the tour. On s'est parti avec des belles vues ici autour. So we'll see the Gatineau Hills coming up on your right. On va bientôt voir les collines de Gatineau à votre droite. So that's where we have Gatineau Park. Alors c'est là qu'on a le parc de la Gatineau. This park is open year-round. Alors ce parc est ouvert année longue. So you can go skiing during the winter, you can go ziplining during the summer. On peut faire la tyrolienne pendant l'été, puis on peut faire du ski pendant l'hiver. There's also plenty of state park and sentiers to experience the Gatineau. So we'll be taking a short break to check out one of the lots of things we can do. I think that
votre droite. Ottawa was very much an industrial city in the 1950s. I think that there was some independence and town policy. Now, the labor plan of the 1950s essentially redesigned the city. It demolished a lot of that industry and replaced it with a bunch of roads and a bunch of parks. Now, the tramway was one of those things that got demolished during the late 1950s. So the tramway was on Rideau Street, it was on Rideau Street, to go from the east end of Ottawa to the west end of Ottawa. Alors, c'est pas toujours le cas. Tout est construit ici à Ottawa avant les années 50, mais le plan ouvert des années 50 a démoli toute cette industrie. On a replanifié la ville d'Ottawa. En fait, on a plus de parcs et plus de rues. Le système de tramway a été démoli au milieu des années 50 sur la rue Nepean et la rue Rideau. So the last ring tramway station is at Britannia Beach in western Ottawa. Alors, la dernière station du tramway qui existe encore, c'est à la plage Britannia, à l'ouest d'Ottawa. So it's passing in front of 24 Sussex, the old of our Prime Minister. Ensuite, à côté de Sussex, dans cette maison, that the trees in front of the home were planted by Pierre Elliott Trudeau, our former Prime Minister. Les arbres en avant de 24 Sussex ont été plantés par notre ancien Premier ministre, Pierre Elliott Trudeau. Sur the Embassy of France to your right, there was l'ambassade de la France à votre droite. This is where the Prime Minister of Canada would go to get some more wine. Ensuite, le Premier ministre du Canada et cherchait plus de vin. See the National Research Council at votre droite. This is what we got to the Canada arm. The pacemaker and the electric chair. It's the electric wheelchair. Big difference. Donc c'est ici qu'on a inventé le bloc canadien, le simulateur 400 et la chaise électrique. La chaise électrique. Oui, c'est ça, la chaise électrique. La chaise roulante électrique, pardon. Here's the High Commission of Great Britain to your right. Behind this building, you can find the old home of John A. MacDonald. Its fils, on peut voir l'ancienne maison de John A. MacDonald. That's where he died in 1891.
c'est ici qu'il est décédé en 1891. So the next stop on our tour is going to be at the National Art Gallery. Varsågod, står inte museum i Bosan. Is there anyone collecting off at the stop? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent descendre à l'arrêt? No, nobody wants to go off yet. Seriously, Alexandra Bridge to your right, and remember to have Alexandra at votre droite. This is the first interprovincial bridge built here in Ottawa. It was built in 1900. C'est le premier pont interprovincial à être construit ici à Ottawa. C'était construit en 1900. So you can take some guided tours of the Royal Canadian Mint pour prendre des idées de la monnaie royale du Canada. The one thing I highly suggest is don't steal the gold, otherwise you'll have to spend some time at the free hotel. Alors je vous suggère fortement de ne pas voler l'or à l'intérieur de la monnaie royale. Sinon, vous devrez rester à l'hôtel gratuit. Now let's see. Actually, there's a 3-year wait list to get married at the Notre-Dame Basilica. Il y a une liste d'attente de 3 ans à se marier. Avant de se marier à la basilique Notre-Dame, c'est très populaire. It's a very popular site. Now, speaking of marriages, here's a giant black widow to your right. En parlant des mariages, voici une géante veuve noire à votre droite. So it was designed by Louise Bourgeois. She made the spider to honor her mother. There's 5 of these in the world. Alors, l'araignée, l'architecte c'était Louise Bourgeois. Elle a créé cette araignée pour vraiment honorer sa mère. Il y a 5 de ces araignées au monde. So I'm sorry if you're scared of spiders. Je m'excuse si vous avez peur des araignées. So the Notre-Dame Basilica's roof is made of tin. Alors, le toit de la basilique Notre-Dame est fait de l'étain. So French Canadian churches have usually roofs made out of tin. Alors, il y a beaucoup d'églises francophones ici au Canada et leurs toits sont créés de l'étain. So speaking of French, we are going towards the city of Quebec. And we will be taking the Alexandra Bridge, which gave us a great view of the Ottawa River. Now, since we're going to Quebec, the rest of the tour has to be in French, just in French, parce que pour Québec, le reste va être seulement en français. Just kidding. So you can see the Parliament to the left, which will walk the Parlement à votre gauche. But this is also going to be quite a winning part of the tour. C'est très bon tour aussi. So you can see the Museum of History to the left, along the Museum d'Histoire à votre gauche. This is where we have the largest collection of turtle pearls in the world. Also, it's single and a big amount of collection de papier. Now we have the Hall Marina to your right, and that's the one at votre droite. This is where an amphibious goes in the water. Also, it's single and goes in the water down over. Now you can see Jacques Cartier to your right, along the back Jacques Cartier à votre droite. That's where we find the oldest building constructed here on the island of Ottawa. It's a restaurant. Alors, c'est ici que la vieille maison qui était bâtie ici sur l'île de Hood. Donc maintenant, c'est un restaurant. So, is there anyone who would like to get off at the museum? Yes, Ken? Somebody would like to get off at the museum. So we'll see that the museum is quite wavy. Le musée est assez rageux. That's because the architect of the museum, Douglas Carney, believes that evil spirits hide in many corners. Alors, le musée à l'aide de l'architecte Douglas Carney, il croit que les mages se cachent dans les angles de 90 degrés. Now, the entrance of the museum looks like a head of a turtle. Alors, l'entrée du musée, ça a une tête de tortue. This used to produce matches dans sa des allumettes dans le passé. Nowadays, it's a liquid manufacturing. Dans ces jours-ci, c'est une usine de papier toilette. So I find it a little funny that it's at the rear end of the Parliament. Alors, je trouve que c'est un peu drôle que c'est au derrière du Parlement. So we'll be entering Old Home. On va rentrer dans le Jura. This is where you can find a lot of old cabins and bars. Alors,
bar qui vient avec. So you're going to see a mural of a Chihuahua to your left. On va revenir d'un Chihuahua à notre gauche. His name is Bernard. Ça va, c'est Bernard. Represents the match industry. Coming up on the right, qui représente l'industrie des événements. Now, the kids don't look to be too happy to be working. On les enfants pas la très contents avec ça. Donc, c'est blanc-blanc. Très dangereux. So, you'll see a bunch of those bars to your right. Now, the drinking age here in Quebec is 18 years old. Ici au Québec, c'est 18 ans. The drinking age in Ontario is 19 years old. So a lot of young people from Ontario like to come here. Il y a beaucoup de jeunes de l'Ontario qui viennent ici. So we are going back towards Ontario at the moment. On va vers la province de l'Ontario en ce moment. We'll soon see the first and only interprovincial zip line in the world. La vie pour le premier inter-tyrolienne interprovincial au monde. Now it opens at 12 o'clock, alors ça ouvre à midi. So it's about 29 minutes. Après, pour retourner à l'Ontario. So you'll be able to buy your tickets coming up here, coming up on your left, on ici, pour acheter des billets à votre gauche. Businesses and restaurants. So, il y a quelques-uns qui sont maintenant des restaurants puis des business. So we'll soon see Parliament Hill and the Chaudière Falls. On va bientôt voir les Chaudières puis le Parlement. So it's going to be another great opportunity to take some pictures. On sera un autre temps pour prendre des photos. It is on your left, on the voici à votre gauche. So c'est Chaudière Falls to your right, on va voir Chaudière à votre droite. Then we'll see the interprovincial zip line to your left, on va la civilienne interprovinciale à votre gauche. Then we're approaching the final stop on our tour, War Museum. Au musée de la guerre, where we can find a bunch of old military equipment. Dans celle-ci, on va trouver beaucoup de vieux équipements militaires. Now, after this, we'll be going back towards the red kiosk. Après ceci, on va retourner vers le kiosque rouge. So, c'est bien, on va get off here. On va descendre ici. Nope, nobody wants to get off yet. So, the ground front of the museum that you can see to your right, pour voir la partie bleue du musée à votre droite. This points towards Parliament. This represents the friendship between the Canadian government and our armed forces. Alors ceci représente l'amitié entre le gouvernement du Canada et vraiment nos forces, notre militaire. So you have the Holocaust Memorial to your left on le monument de l'Holocauste à votre gauche. So currently in the neighborhood of the Red Flats at the moment, on est dans le quartier des plaines de Lebreton en ce moment. This is where we celebrate Canada Day. C'est ici qu'on célèbre le jour du Canada. This is due to the renovations on Parliament Hall. C'est parce qu'il y a des rénovations sur la colline parlementaire. So we can see to your right, le monument au pompier à votre droite. The brown tower represents the ascent into heaven. La tour brune représente la montée au ciel.
Confederation Boulevard. As you can see, the golden maple leaf on top of the lights. On peut savoir qu'on est sur la boulevard de la Confédération, sur le boulevard fédéral en nord, en haut des lumières. So we'll see Christ Church Cathedral coming up on the right, excuse me. La cathédrale du Christ à votre droite. So it's an Anglican church, c'est une église anglicane. It's one of the churches that Queen Elizabeth would visit when she was here in Ottawa. C'est l'une des églises que la reine Elisabeth visitait quand elle était ici à Ottawa. So we have the National Library and Archives of Canada to your left, on la Bibliothèque et Archives du Canada à votre gauche. So this is where you have the first copy of the Superman comics. Alors c'est ici qu'on a la première copie de Superman au monde. There's over 1 million documents inside of the archives. Alors il y a presque 1 million de documents à l'intérieur des archives. It's also free to enter. Alors c'est gratuit à l'entrée. So to your right, here's the East and West Memorial Buildings. Alors, à votre droite, voici les édifices commémoratifs de l'Est et de l'Ouest. This is where we have Veteran Affairs Canada. C'est ici qu'on a les affaires des vétérans du Canada. And the Department of Justice et le ministère de la Justice. So we'll see the Supreme Court of Canada. It's the highest court of appeal in the country. Alors, on va bientôt voir la Cour suprême, la Cour la plus haute ici au Canada. It's going to be right here to your left, donc c'est juste ici à votre gauche. So we're celebrating its 150th anniversary this year. On célèbre son 150e anniversaire cette année-ci. So there's 2 flagpoles in front of the Supreme Court. Alors, il y a 2 drapeaux en avant de la Cour suprême. One flag always flies, and the other one only flies when the court is in session. Donc, il y en a un qui vole toujours, et l'autre qui vole seulement quand la Cour est en session. So this is the third Supreme Court building, built during the 1930s. Alors, c'est le troisième édifice de la Cour suprême, construite pendant les années 1930. So we'll see the Confederation buildings coming up on the left, les édifices de la Confédération à votre gauche. This is where our members of Parliament work. Alors c'est ici que nos membres du Parlement travaillent. You have the Bank of Canada to your right, on a Banque du Canada à votre droite. This is where you can find the only free museum here in Ottawa, the Museum of the Bank of Canada. Alors c'est ici que vous trouvez le seul musée gratuit ici à Ottawa, le musée de la Banque du Canada. So if you're wondering why it's free, it's because our interest rates pay for your ticket. Alors si vous demandez pourquoi c'est gratuit, c'est parce que nos taux d'intérêt payent pour votre billet. So we have the Wellington building to your right, it's just Wellington at votre droite. This is where His Majesty's opposition works. Donc c'est ici que l'opposition de Sa Majesté travaille. We'll have the West Block of Parliament to your left. This is where we have the House of Commons. On a le bloc ouest du Parlement à votre gauche. C'est ici qu'on a la Chambre des communes. This is where we have Parliament. It was built in 1865. Les édifices du Parlement ont été construits en 1865. So here's the center block of Parliament to your right, your left. Voici le bloc central du Parlement à votre gauche. So it's been under renovations since 2018. C'est en rénovation depuis 2018. Now, despite the renovations, we still change the flag on top of the Peace Tower 5 days a week. Même s'il y a des rénovations, on change le drapeau en haut de la Tour de la Paix 5 jours par semaine. So every Canadian is allowed to have this flag. Alors tous les Canadiens ont le droit d'avoir ce drapeau. So to receive this flag, all you have to do is put your name on a waiting list and wait 127 years if you receive the flag. Alors, pour avoir le drapeau, il faut que vous mettez votre nom sur une liste d'attente puis que vous attendez 127 ans avant de recevoir votre drapeau. So you have the Office of the Prime Minister of Canada to your right, le bureau du Prime Ministre du Canada à votre droite. You have the East Block of Parliament to your left, le bloc est du Parlement à votre gauche. Now
Now, with that concludes our tour for today. Alors, ceci termine notre tour aujourd'hui. So if you enjoy the tour, my name is Cameron and the driver's name is Ken. Alors, si vous avez aimé le tour, je m'appelle Cameron puis le chauffeur s'appelle Ken. Now, if you very much enjoy the tour, the tips are always greatly appreciated, making a good part of our salary. And I split 50-50 with the driver. Donc, si vous avez aimé le tour davantage, ben, les pouvoirs sont toujours très bien appréciés. Il faut une bonne partie d'eau, ça a plus de divise 50-50 avec le chauffeur. So anyways, have a nice day everybody. Thank you for choosing Lady Dive Tours. Alors, merci tout le monde et bienvenue pour choisir les tours Lady Dive. Alors, bonne journée. Alright guys, I'm about to go inside the Bank of Canada Museum. Alright, good morning guys. I just arrived here to the Nepean Museum in Ottawa. Alright guys, I just got back to my hotel and I'm gonna give you my overall thoughts of Ottawa. So Ottawa reminds me a lot of Washington DC. Since I just visited Washington DC in April, it's almost very similar. But in Canada and Ottawa they speak French and they also speak very fluent English, so the language barrier isn't really an issue. Well, if you speak very fluent French or English. And the currency, I didn't take out any money in currency. I just used my debit Visa card from the US and I pretty much use it everywhere. And for the transportation, I ended up using a 3-day bus pass. Let me show you how it looks like. Give me a minute. Let me go get it in my wallet and I'll show you guys in a bit. Alright, so here is a 3-day bus pass that I purchased at the airport, and you could use it for the public transportation for buses and for trains.
it only cost me $30 US, and you could use it for 3 days. So for example, I landed on Friday morning, I purchased it, and it's good until Monday morning. So it's perfect because I leave tomorrow morning, Monday morning. I leave back to the airport, so I don't have to purchase any more bus passes. I pretty much could just use this one to go back to the airport. And I used this pretty much Friday, Saturday, Sunday, and Monday. I used it for 4 days for buses and trains all over Ottawa. And it's cool because Ottawa has a direct bus 105, and it takes you straight to the airport and back to the city center. So that's pretty much it, guys. I'm gonna be traveling next in December, the week of Christmas. For 1 week, I'm gonna be visiting Guatemala, and I was debating between South Korea or Guatemala. I ended up picking Guatemala due to the fact that South Korea has cherry blossoms in the month of April, so I'm gonna postpone my South Korea trip to April during the week of spring break, the first week of April. And I'm gonna be visiting also in January Armenia and Georgia and possibly Azerbaijan, depending on the border conflicts, if they allow me to enter or not, or if I need a visa to get in Azerbaijan. I'm not 100% sure yet how that's gonna work, but I'll figure it out to see how I'm gonna enter the country of Azerbaijan in January. Alright guys, so that's gonna be pretty much it. Thank you for watching my videos, and I hope you subscribe to my channel. And I changed my name on the channel, by the way. It's no longer Anthony Josh. Now it's Anthony Visits Capitals, because that's pretty much primarily what my channel is about. I'm gonna be visiting, if possible, all the capitals in the world, which is currently 195. And if you count other territories that are not recognized by the UN, it's possibly over 200 capitals. And I'm currently on capital number 57. So I still have about over 100 and like about 140-ish countries to go left. And I hope you like, comment, and subscribe on my channel. Thank you guys very much. See you guys next time.